ਮਿਸੀਸਾਗਾ ਸਟ੍ਰੀਟਸਵਿਲ ਤੋਂ ਐਮਪੀਪੀ ਨੀਨਾ ਤਾਂਗੜੀ ਵੱਲੋਂ ਓਨਟਾਰੀਓ ਵਾਸੀਆਂ ਨੂੰ ਨਵੇਂ ਸਾਲ ਦੀਆਂ ਵਧਾਈਆਂ ਦਿੱਤੀਆਂ ਗਈਆਂ। ਉਹਨਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਆਓ ਅਸੀਂ ਇਸ ਨਵੇਂ ਸਾਲ ਵਿੱਚ ਵੀ ਛੋਟੇ ਕਾਰੋਬਾਰਾਂ ਦਾ ਸਮਰਥਨ ਕਰੀਏ ਅਤੇ ਉਹਨਾਂ ਸਾਰੇ ਹੈਲਥ ਕੇਅਰ ਵਰਕਰਾਂ ਦਾ ਵੀ ਸਮਰਥਨ ਕਰੀਏ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਇਹਨਾਂ ਚੁਣੌਤੀਪੂਰਨ ਸਮਿਆਂ ਦੌਰਾਨ ਓਨਟਾਰੀਓ ਵਾਸੀਆਂ ਦੀ ਸੇਵਾ ਕੀਤੀ ਹੈ। Hello, I'm Nina Tangri, the Minister of Small Business and Red Tape Reduction and Member of Provincial Parliament for Mississauga Streetsville. As we enter a new year, let's continue to support small businesses, shop local, and be kind to frontline staff who have been doing a remarkable job serving Ontarians throughout these challenging times and busy holiday season. I would like to wish everyone right across Ontario a happy, healthy, and safe new year. ਅਲਬਰਟਾ ਦੀ ਸਿਹਤ ਮੰਤਰੀ ਅਤੇ ਚੀਫ ਮੈਡੀਕਲ ਅਫਸਰ ਵੱਲੋਂ ਐਡਮਿੰਟਨ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਨਿਊਜ਼ ਕਾਨਫਰੰਸ ਕੀਤੀ ਗਈ ਜਿੱਥੇ ਉਹਨਾਂ ਘੋਸ਼ਣਾ ਕੀਤੀ ਕਿ 3 ਜਨਵਰੀ ਤੱਕ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਲੋਕਾਂ ਨੇ ਵੈਕਸੀਨ ਦੀਆਂ ਘੱਟੋ-ਘੱਟ 2 ਖੁਰਾਕਾਂ ਪ੍ਰਾਪਤ ਕੀਤੀਆਂ ਹਨ ਉਹ ਲੋਕ ਜੇਕਰ ਕੋਵਿਡ-19 ਲਈ ਪੋਜ਼ਿਟਿਵ ਪਾਏ ਜਾਂਦੇ ਹਨ ਤਾਂ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਹੁਣ 10 ਦੀ ਬਜਾਏ ਸਿਰਫ 5 ਦਿਨ ਲਈ ਹੀ ਸੈਲਫ ਆਈਸੋਲੇਟ ਕਰਨ ਦੀ ਲੋੜ ਹੋਵੇਗੀ। Well, good morning, everyone. To begin with, I'd like to express my sincere appreciation to the frontline staff in Alberta's healthcare system, including nurses, doctors, and other workers who have continued to care for patients through the holidays. I also want to recognize the collective efforts of Albertans who, once again, are doing their part to reduce the spread of COVID-19 during the holiday season. I know the significant growth in the Omicron variant may make it seem like these efforts are not effective. I want to be clear that they are essential. They're preventing our numbers from being even higher, and they're reducing the impact on our health system when it comes, because it will come. The only question is by how much. But by following the public health measures, holding smaller gatherings, and staying home when you're sick, you continue to help protect our healthcare system and each other, and I thank you. As I've said before, we're taking a balanced approach to public health measures to protect Albertans and prevent our healthcare facilities from being overwhelmed. This includes preparing for what's coming next to Alberta based on what we're seeing in other places. One aspect of these efforts is reducing the duration of isolation requirements for people who are vaccinated. Effective Monday, January the 3rd, people who have previously received at least 2 doses of vaccines and test positive for COVID will be required to isolate for 5 days instead of 10, as long as their symptoms have fully resolved by that time. If symptoms continue past 5 days, then their isolation will need to continue until they are feeling better. For the 5 days following their isolation, these individuals must wear a mask around others at all times when they're outside their home. We feel this is prudent given the evidence that shows that fully immunized people have shorter infectious periods. This change is also in line with the approach Ontario and other provinces are taking and with the latest guidelines from the CDC in the United States. To be clear, anyone who has symptoms must isolate until those symptoms resolve, vaccinated or not, confirmed to have COVID or not. ਬ੍ਰਿਟਿਸ਼ ਕੋਲੰਬੀਆ ਦੇ ਸੂਬਾਈ ਸਿਹਤ ਅਧਿਕਾਰੀ ਡਾਕਟਰ ਬੋਨੀ ਹੈਨਰੀ ਨੇ ਵਿਕਟੋਰੀਆ ਵਿੱਚ ਪੱਤਰਕਾਰਾਂ ਨਾਲ ਗੱਲਬਾਤ ਕੀਤੀ। ਇਸ ਦੌਰਾਨ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਸੂਬੇ ਅੰਦਰ ਚੱਲ ਰਹੀ ਮਹਾਮਾਰੀ ਦੀ ਸਥਿਤੀ ਬਾਰੇ ਜਾਣਕਾਰੀ ਦਿੱਤੀ। ਇਸ ਦੌਰਾਨ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਅਪੀਲ ਕੀਤੀ ਕਿ ਉਹ ਲੋਕ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਅਜੇ ਤੱਕ ਵੈਕਸੀਨ ਨਹੀਂ ਲਗਵਾਈ ਉਹ ਜਲਦ ਤੋਂ ਜਲਦ ਟੀਕਾਕਰਨ ਕਰਵਾਉਣ। ਨਾਲ ਹੀ ਉਹਨਾਂ ਇਹ ਵੀ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਸੂਬਾ ਕੋਵਿਡ-19 ਵੈਕਸੀਨ ਬੂਸਟਰ ਸ਼ਾਟਸ ਦੇ ਰੋਲ ਆਊਟ ਨੂੰ ਵੀ ਤੇਜ਼ ਕਰ ਰਿਹਾ ਹੈ। Is once again this virus has changed, and as we've talked about in the last 2 weeks, it has changed to become more infectious. It is spreading rapidly in our communities, and we see that reflected just in the numbers of people who are tested and the numbers who are positive. But we see it reflected in all of our surveillance streams, whether that's wastewater surveillance, whether it's our hospitalization numbers. We're seeing across the province that this is spreading rapidly. For those people who are vaccinated, it is mostly causing mild illness, and that is a good thing. But with rapid increasing in numbers, we also are facing challenges. We're facing challenges in people being off work because of illness, and that is stretching some systems. It's stretching some of our healthcare systems. And we know now that we can spread this very rapidly, even with very mild symptoms. The
The illness that we're seeing, particularly in healthcare workers, is starting to have impacts on our healthcare system and in our long-term care system. And yesterday we've had a number of outbreaks again in long-term care. So starting tomorrow, recognizing what we are seeing with transmission across the province and in our communities, we will be restricting visitors to long-term care to essential visitors only. I know this has been the place that we have been before, and we have many measures in place. But with the increase in, we need to decrease the numbers of people coming into our long-term care homes so that we can best protect the seniors and elders in our care homes and ensure that healthcare workers in those settings are able to manage and cope. So protecting residents because this virus is spreading so quickly. This will be a measure that we'll have in place for as short a period of time as possible, and I will be reevaluating this on January 18th, along with a number of other measures that we have in place. As we know, booster doses are amplifying our protection that we get from the first 2 doses of vaccination. And what we are seeing across all the vaccines that are available is over time, we have a gradual, slow decline in that protection from antibodies, the protection from infection. It isn't a sudden drop-off, and I think that's one of the things that's important for us to know. It's not one day we're protected and the next it's 0. It does go down over time. And we know that as we started our booster dose program, we knew that around 6 to 8 months was a good time to boost that antibody response for most people, especially for people who immune systems didn't develop as strong support from the beginning. ਪੂਰੇ ਕੈਨੇਡਾ ਵਿੱਚ ਕਰੋਨਾ ਦਾ ਕਹਿਰ ਜਾਰੀ ਹੈ। ਇਸ ਦੇ ਨਵੇਂ ਵੇਰੀਐਂਟ ਓਮਿਕਰੋਨ ਦੇ ਕੇਸ ਲਗਾਤਾਰ ਵੱਧਦੇ ਜਾ ਰਹੇ ਹਨ। ਡਾਕਟਰੀ ਪੇਸ਼ੇ ਵਾਲੇ ਮਾਹਿਰਾਂ ਅਨੁਸਾਰ ਸਿੰਗਲ ਲੇਅਰ ਵਾਲੇ ਕੱਪੜੇ ਦੇ ਮਾਸਕ ਓਮਿਕਰੋਨ ਵੇਰੀਐਂਟ ਖਿਲਾਫ ਘੱਟ ਅਸਰਦਾਰ ਹਨ। ਇਸ ਲਈ ਉਹਨਾਂ ਵੱਲੋਂ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਡਬਲ ਮਾਸਕਿੰਗ ਦੀ ਸਲਾਹ ਦਿੱਤੀ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ। ਮਾਹਿਰਾਂ ਦਾ ਕਹਿਣਾ ਹੈ ਕਿ ਡਬਲ ਮਾਸਕਿੰਗ ਨਾਲ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਇਸ ਵੇਰੀਐਂਟ ਖਿਲਾਫ ਵੱਧ ਸੇਫਟੀ ਮਿਲਦੀ ਹੈ। ਕਲੌਥ ਦਾ ਮਾਸਕ ਇੱਕ ਲੇਅਰ ਦਾ ਹੁੰਦਾ ਆ, ਉਹ ਇਫੈਕਟਿਵ ਨਹੀਂ ਹੈਗਾ ਕਿਉਂਕਿ ਜਿਹੜਾ ਅਸੀਂ ਸਾਹ ਅੰਦਰ ਲੈਂਦੇ ਆ ਤੇ ਬਾਹਰ ਛੱਡਦੇ ਆ ਉਹ ਬਿਲਕੁਲ ਫਿਲਟਰ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦਾ, ਉਹਨਾਂ 'ਚ ਫਿਲਟਰ ਲੇਅਰ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦਾ। ਜਿਹੜੇ 2 ਲੇਅਰ ਵਾਲੇ ਕਲੌਥ ਮਾਸਕ ਆ ਉਹ ਹਲੇ ਵੀ ਥੋੜੇ ਠੀਕ ਆ, ਪਰ ਸਾਨੂੰ ਤਾਂ ਵੀ ਰੋਜ਼ ਧੋ ਕੇ ਯੂਜ਼ ਕਰਨਾ ਪੈਂਦਾ, ਹਮੇਸ਼ਾ ਸਾਫ਼ ਯੂਜ਼ ਕਰਨਾ ਆ। ਬੈਸਟ ਚੀਜ਼ ਇਹ ਆ ਕਿ ਜਿਹੜਾ ਸਰਜੀਕਲ ਮਾਸਕ ਆ ਅਸੀਂ ਜੇ ਉਹਨੂੰ ਅਸੀਂ ਥੱਲੇ ਆਪਣੇ ਮੂੰਹ ਤੇ ਪਹਿਲਾਂ ਉਹ ਲਾ ਕੇ ਉੱਤੋਂ ਦੀ ਕਲੌਥ ਦਾ ਮਾਸਕ ਯੂਜ਼ ਕਰੀਏ, ਉਹਦੇ ਨਾਲ ਸਾਨੂੰ ਐਕਸਟਰਾ ਫਿਲਟਰੇਸ਼ਨ ਮਿਲਦੀ ਆ। I fear is the masks that I'm working with. I have 3 different ones. So I have a simple double-layered cloth mask. Important, it's washed more than once. Only if it's washed more than once, it has a proper filtration capacity. Then there's a medical mask. You see it here. Also 2 layers. You can feel that it has 2 layers. If you just drop, between your thumb and index finger, you feel the 2 layers between the 2 fingers. And this is a KN94 or KN95. ਤੁਸੀਂ ਅਫੋਰਡ ਕਰ ਸਕਦੇ ਆ ਜੇ ਤੁਹਾਡੇ ਕੋਲ ਐਕਸੈਸ ਹੈਗਾ ਹੈ KN95 ਨੂੰ, ਸਪੈਸ਼ਲੀ ਜੇ ਤੁਸੀਂ ਅੰਦਰ ਫੈਕਟਰੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕੰਮ ਕਰਦੇ ਆ ਜਾਂ ਬੱਸ ਦੇ ਉੱਤੇ ਜਾਣਾ ਆ ਜਾਂ ਕਰਾਊਡਡ ਸਿਚੁਏਸ਼ਨਸ ਦੇ ਵਿੱਚ KN95 ਤੁਹਾਨੂੰ ਐਕਸਟਰਾ ਪ੍ਰੋਟੈਕਸ਼ਨ ਦਿੰਦਾ ਆ। ਸਾਹ ਲੈਣ ਦੇ ਨਾਲ ਵੀ ਓਮਿਕਰੋਨ ਫੈਲਦਾ ਆ। ਇਸ ਕਰਕੇ ਜਦੋਂ ਅਸੀਂ ਕਹਿੰਦੇ ਆ ਕਿ KN95 ਜਾਂ ਡਬਲ ਲੇਅਰਡ ਮਾਸਕਿੰਗ, ਐਕਸਟਰਾ ਮਾਸਕਿੰਗ ਯੂਜ਼ ਕਰੋ, ਉਹਦੇ ਨਾਲ ਅਸੀਂ ਇਹ ਕਰ ਰਹੇ ਹਾਂ ਕਿ ਉਹ ਜਿਹੜੀ ਏਅਰ ਫਿਲਟਰ ਹੋ ਕੇ ਆ ਰਹੀ ਆ ਉਹਦੇ ਨਾਲ ਘੱਟ ਤੋਂ ਘੱਟ ਉਹ ਪਾਰਟੀਕਲਸ ਆਉਣ ਸਾਡੇ ਸਰੀਰ ਦੇ ਅੰਦਰ। ਕਈ ਲੋਕ KN95 ਨਹੀਂ ਝੇਲ ਸਕਣਗੇ, ਜਿੱਦਾਂ ਤੁਸੀਂ ਕਿਹਾ, ਈਵਨ ਨਾਨ ਜਿਮ ਸਰਕਮਸਟੈਂਸ ਦੇ ਵਿੱਚ। ਫੋਰ ਐਗਜ਼ਾਮਪਲ ਇਸ ਕੇਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਤੁਸੀਂ ਕਮ ਸੇ ਕਮ ਮੈਡੀਕਲ ਸਰਜੀਕਲ ਮਾਸਕ ਪਾ ਕੇ ਰੱਖ ਸਕਦੇ ਆ ਦੀ ਇੰਟਾਇਰ ਟਾਈਮ, ਤੇ ਆਪਣੀ ਡਿਸਟੈਂਸ ਬਣਾਈ ਰੱਖੋ। ਤੁਸੀਂ ਐਟਲੀਸਟ ਆਪਣੇ ਆਪ ਨੂੰ ਤੇ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਪ੍ਰੋਟੈਕਟ ਕਰ ਸਕਦੇ। ਕਈ ਦੇਸ਼ਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕਹਿ ਰਹੇ ਸੀਗੇ ਕਿ ਅੱਜ ਕੱਲ੍ਹ ਐਵੀਡੈਂਸ ਇਹ ਸੁਜੈਸਟ ਕਰ ਰਹੀ ਹੈ ਕਿ ਓਮਿਕਰੋਨ ਥੋੜਾ ਮਾਈਲਡ ਹੈਗਾ ਆ, ਪਰ ਅਸੀਂ ਐਕਚੁਅਲੀ ਇਹ ਕਹਿ ਨਹੀਂ ਸਕਦੇ। ਆਈ ਥਿੰਕ ਅਗਲੇ 4 ਤੋਂ 6 ਹਫ਼ਤੇ ਸਾਨੂੰ ਇਹ ਦੱਸਣਗੇ, ਕਿਉਂਕਿ ਇਹ ਪੂਰੀ ਤੇਜ਼ੀ ਨਾਲ ਫੈਲ ਚੁੱਕਾ ਹੋਊਗਾ ਕਿ ਕਿੰਨਾ ਸੀਵੀਅਰ ਹੈਗਾ ਆ। ਕਿ ਜਿੰਨੇ ਅਸੀਂ ਕੰਟੈਕਟਸ ਘੱਟ ਰੱਖ ਸਕੀਏ ਸਾਨੂੰ ਉਹ ਘਟਾਉਣ ਦੀ ਲੋੜ ਆ। ਦੂਜੀ ਚੀਜ਼, ਜੇ ਤੁਸੀਂ ਇਨਡੋਰ ਸੈਟਿੰਗ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੋਣਾ ਆ, ਚਾਹੇ ਕੰਮ ਤੇ ਜਾਂ ਗੈਦਰਿੰਗ ਜਾਂ ਜਿੱਥੇ ਵੀ ਤੁਸੀਂ ਜਾ ਰਹੇ ਆ, ਤੁਸੀਂ ਅੱਛਾ ਮਾਸਕ ਪਹਿਨੋ, ਵੈਲ ਫਿਟਡ, ਮੀਨਿੰਗ ਜਿਹੜਾ ਫੇਸ ਦੇ ਨਾਲ ਸਨੱਗ ਹੋਵੇ। ਦੂਜੀ ਚੀਜ਼, ਤੁਸੀਂ ਮੇਕ ਸ਼ੋਰ ਕਰੋ, ਜਿੱਦਾਂ ਮੈਂ ਅੱਗੇ ਵੀ ਕਿਹਾ ਆ, ਸਾਰਿਆਂ ਨਾਲ ਡਿਸਟੈਂਸ ਬਣਾਈ ਰੱਖੋ।
ਤੀਜੀ ਚੀਜ਼, ਜੇ ਤੁਸੀਂ ਅੰਦਰ ਕਿਤੇ ਹੈਗੇ ਆ, ਮੇਕ ਸ਼ੋਰ ਕਿ ਵਿੰਡੋ ਖੁੱਲੀ ਆ, ਜਾਂ ਹੈਪਾ ਫਿਲਟਰ ਜਾਂ 에ਅਰ ਪਿਊਰੀਫਾਇਰ ਆਪਣੇ ਘਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਰੱਖ ਸਕਦੇ ਆ ਕਿ 에ਅਰ ਪਿਊਰੀਫਾਈ ਹੁੰਦੀ ਰਵੇ। ਚੌਥੀ ਚੀਜ਼ ਜਿਹੜੀ ਸਭ ਤੋਂ ਇੰਪੋਰਟੈਂਟ ਹੈ ਇਸ ਵੇਲੇ, ਜੇ ਤੁਸੀਂ ਵੈਕਸੀਨੇਸ਼ਨ ਨਹੀਂ ਲਗਵਾਈ, ਤੁਸੀਂ ਵੈਕਸੀਨੇਸ਼ਨ ਲਗਵਾਓ। ਨਿਊ ਬ੍ਰੰਸਵਿਕ ਦੇ ਚੀਫ ਮੈਡੀਕਲ ਅਫਸਰ ਡਾਕਟਰ ਜੈਨੀਫਰ ਰਸਲ ਵੱਲੋਂ ਕੋਵਿਡ-19 ਮਹਾਮਾਰੀ ਅਤੇ ਓਮਿਕਰੋਨ ਰੂਪ ਦੇ ਫੈਲਣ ਪ੍ਰਤੀ ਸੂਬੇ ਦੇ ਜਵਾਬ ਬਾਰੇ ਇੱਕ ਅਪਡੇਟ ਪ੍ਰਦਾਨ ਕੀਤੀ। ਉਹਨਾਂ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਸੂਬਾਈ ਸਰਕਾਰ ਗੈਰ ਜ਼ਰੂਰੀ ਸਰਜਰੀਆਂ ਅਤੇ ਪ੍ਰਕਿਰਿਆਵਾਂ ਨੂੰ ਰੱਦ ਕਰ ਰਹੀ ਹੈ। ਇਸ ਦੌਰਾਨ ਪ੍ਰੀਮੀਅਰ ਬਲੇਨ ਹਿਕਸ ਨੇ ਵੀ ਵਰਚੁਅਲ ਤੌਰ ਉੱਤੇ ਪ੍ਰੈਸ ਕਾਨਫਰੰਸ ਵਿੱਚ ਹਿੱਸਾ ਲਿਆ। ਉਹਨਾਂ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਕੋਵਿਡ-19 ਲਈ ਰੈਪਿਡ ਟੈਸਟ ਪੋਜ਼ਿਟਿਵ ਆਇਆ ਹੈ। Hospitals across the province in both regional health authorities are moving to urgent and emergency services only. This means New Brunswickers can expect to have their non-urgent and elective surgeries, procedures, and lab services cancelled. I understand the impact that this will have on many patients who are waiting for surgeries or diagnostic tests, and I share my sympathies with the patients and families who will be affected by this necessary change. Unfortunately, the Omicron variant is already worsening existing staffing shortages in the health system. We expect this situation will become even more challenging as we live through this latest wave of COVID-19. I want to speak about what you can do to help slow the spread of the COVID-19 virus. The fact is, we are all affected, and we're all in this together, and that includes me. Like most of you, my own family has had multiple close contacts with COVID. Like so many of you, I have been rapid testing and monitoring for symptoms. Several days ago, I came down with a cold, what seemed to be cold symptoms in any way. Wednesday morning, I did the test, and it came back positive, and I'll now be getting a PCR test. My family and I are now isolating, and we're all doing well. I have a bit of a cough, I have a sore throat, some head congestion, and the symptoms are very much like having a cold. But having said all this, I'm thinking how fortunate that we are and how blessed we are in this province to have access to vaccines.